So I'm going to use a database called AdventureWorks. Okay, so here I have tables, many tables anyway, which I'll let you know how to get this database restored from fact internet sales. Okay, so this is a table. So where it has lot of columns. In this columns, I have a table called sales amount. So it's a sales related amount. Okay. So what I'll do is where sales amount is. So how many records I have here? Can you tell me like how many records we got it from the select star from fact internet sales query? 54. 60,398. Yeah, correct. 60,308. 3,398. Bottom. 60,398. 398. So to see the records, how many records we have in a table? So we have a query which we use it to see the count. Okay, count of star. So I was talking about count, right? This is what the count is. Select count of star from fact internet sales. Execute. Now you can see how many records here. 60,398 records I have in this table. Okay. So now this is my sale. So you could have tell me, right, if I am on mute. I was talking on mute. We thought you were in call, sir. No, I'm not in call. So నేను queries run చేస్తున్నాను అంటే
మీరు చెప్పాలి కదా అట్లీస్ట్. మాకు వినపడట్లేదనో లేదంటే Screen share also been stopped, sir. అంటే మీరు కాల్లో ఉన్నాం అనుకున్నాం సార్, బిజీ కాల్ వస్తుందేమో మేము చెప్దాం అనుకున్నాం, మళ్ళీ మధ్యలో డిస్టర్బ్ అయిద్దామో అని మేము సైలెంట్ అయ్యాం సార్. ఓకే, గుడ్. ఓకే, గుడ్. సారీ ఫర్ దట్. ఎనీవే ఇట్స్ మిస్టేక్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. సో ఈ గ్యాప్ లో 2-3 చెప్తాను నేను. ఓకే, సో మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి? ఒక టేబుల్ ని నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, సేమ్ థింగ్. ఓకే, so I'm repeating the same. Okay, select star from fact internet cells. So this is a table which I have it in one of the database in my server. So can you see this? There are many databases. I am using Adventure Work database. In this Adventure Work database, I have one table called fact internet sales. This fact internet sales has the data which is holding all the sales related information. All the sales related information, that is sales amount. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సేల్స్ అమౌంట్ అనేది ఉందో ఈ సేల్స్ అమౌంట్ ని మనం క్వెరీ చేసి మనం చూడాలి. సో ఎలా క్వెరీ చేయాలి? మనం ఇందాక చూసిన కాన్సెప్ట్ లో లాగే గ్రేటర్ సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 5,000 అని అడిగాను. So same way, I want to see some sales which is greater than 5,000, 10,000, 50,000, anything is fine. ఫస్ట్ మనం ఈ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ అనేది చెక్ చేయాలి అంటే మనం సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్టార్ కి బదులు మనం ఇక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, స్టార్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ ద కాలమ్స్. సో ఆ కాలమ్స్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తాన్ని మనకి అది చూపిస్తుంది. సో నా యూ కెన్ సీ, యూ ఆల్రెడీ నో దాట్ 60,398 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు. సో నేను ఈ క్వెరీ ద్వారా, సో ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, యూ కెన్ సీ those many records are getting appeared over here. Any confusions still here? వచ్చిందా? No, sir. సో మనకి కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అనేది ఏం చేస్తుందండి? వాట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ us the count. How many count? So let's say how many members we have. Head count ఎంత మంది ఉంది మనకి ఈ సెషన్ లో, అంటే ఎంత మంది అని చెప్తారు? What is the head count we have in this training? Head count అంటే ఎంత మంది అనేసి, ఎంత మంది పర్సన్స్ ఉన్నారు అని. సో యూ కెన్ సీ 6 people are there, రైట్? సో 6 అనేది హెడ్ కౌంట్. అలాగే వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఆఫ్ రోస్, ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ తో మనం చేయొచ్చు. సో ఇది మన హోల్ టేబుల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా. సో మీకు ఇనిషియల్ గా గుర్తుందా, స్టార్ అంటే ఏం చెప్పానండి? అన్ని కాలమ్స్, each and every column in that table represents your star. ఓకే, సో మనం ఇండివిజువల్ గా ఒక కాలం కావాలి అంటే మనం స్టార్ కి బదులు ఆ కాలం నేమ్ ని మనం ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే, ఒక స్టార్ కి బదులు ఇండివిజువల్ గా మనకి ఏదైనా ఒక కాలం కావాలంటే we will give the column name over here. So but with that, if I want to get the count of that particular column, obviously star place లో ఏం చేస్తాం, ఇది ఇచ్చేస్తాం. సో COUNT. సో ఇలా మనం కాలం నేమ్ ని స్టార్ కి బదులు రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ కాలంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ 6098. ఓకే, 60398 అనమాట. ఎందుకండి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ ఉంటాయిగా. ప్రతి ఒక్క కాలం కి ఒక రో అనేది ఉందిగా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ప్రతి ఒక్క రో రిప్రజెంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కాలమ్. సో లెట్స్ సే I'll just draw one thing here. So I have a table and this table has names. Okay,
సో నేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ నేమ్స్ లో జ్యోతి, ఓకే, శ్రీకాంత్, రాజేంద్ర, ఆనంద్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. సో దీనిలో ఉంది ఒకటే కాలం అండి, నేమ్స్ అనే కాలం మాత్రమే. ఇప్పుడు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి? ఒక్క కాలమే వస్తుంది. ఎన్ని రోస్ అని చూపిస్తుంది? 1 2 3 4 రోస్ చూపిస్తుంది, అవునా? సో ఈ కాలంలో ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయండి. సో అదే నేను ఇండివిజువల్ గా నేను సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ టేబుల్ అని ఇచ్చానండి, అది కూడా 4 చూపిస్తుంది కదా, డిఫరెన్స్ ఏం చూపిస్తుంది? సేమ్, రైట్? ఎస్ సార్. మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? నో సార్. ఆల్ క్లియర్? There won't be any difference, both are almost similar. So now you can see నేను ఈ కాలమ్ ని స్ప్లిట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ యువర్ నేమ్స్, దిస్ ఇస్ యువర్ సాలరీ, ఇమాజిన్. ఓకే, సాలరీ. ఇక్కడ కూడా మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సాలరీ అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అని తీసుకుంటే ఇది స్టిల్ మనకి ఏం చేస్తుందండి? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ లో ఉండే ఒక రోని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద రో ఇన్ ఈచ్ కాలమ్, బట్ స్టిల్ ఇట్ గివ్స్ 4 ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ కాలమ్ లో ఉన్న రోస్ ని ఐడెంటిఫై చేయట్లేదండి, ఓవరాల్ గా ఎన్ని రోస్ ఉన్న ఈ కాలమ్ ఈ టేబుల్లో అనేది మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అందుకని ఇట్ గివ్స్ యు ద సేమ్ కౌంట్ 4 ఓన్లీ. అర్థమైందా? ఓవరాల్ గా కౌంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. అది ఓవరాల్ టేబుల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇండివిజువల్ కాలమ్ అయి ఉండొచ్చు. క్లియర్ అయిందా? సింపుల్. యా. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు? ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ వేర్ కండిషన్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ వేర్ కండిషన్. ఈ వేర్ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని గ్రేటర్ దాన్, నాకు సాలరీ 1000 కంటే ఎంతమంది ఎక్కువ ఉన్నారు అనేది కావాలి ఇప్పుడు. సో మీకు ఇప్పటిదాకా ఏమి ఇచ్చాను? సో మీరు ఆనంద్, ఓకే, సో 1000, సో రాజ్ 500, ఓకే, వినోద్ 1000, ఓకే, సో శ్రీకాంత్, ఓకే, 200. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్వెరీ రావాలి, నాకు విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, నాకు 500 కంటే ఎక్కువ మంది ఎవరున్నారు అంటే, సో ఎవరెవరు ఉన్నారండి? 1 2, అంతే కదా? ఆనంద్, వినోద్. ఈజీగా మీరు 4 రికార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఓన్లీ దీస్ 2 రికార్డ్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ బిలో 500 ఆర్ ఈక్వల్ టు 500. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 అంటే ఈవెన్ దిస్ రికార్డ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. అంటే 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి మనకి, రైట్? ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ టిల్ హియర్? సో సేమ్ వే ఇక్కడ నేను సేల్స్ అమౌంట్ అనే దానిలో 1000, if the sales amount is greater than 1000, how much count I have? నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాను. సో సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ వేర్ సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1000. ఇప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది కౌంట్? 49050 నాకు కౌంట్ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సేల్స్ అమౌంట్ అండ్ ద కండిషన్ విచ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ హియర్. సో ఈ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మీ ఈ క్వెరీ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్, ఓకే, మీ ఎగ్జిక్యూషన్ క్వెరీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ లో మీ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదవుతుందండి? దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేసేసిందా? గ్రేటర్ దాన్ 1000 ఉండే అంత మటుకి అవుట్ ఆఫ్ 60,938 లో నుంచి 490,350 ని ఫిల్టర్ చేసేసింది, అన్ని రికార్డ్స్ ని ఫిల్టర్ చేసింది. ఆ తర్వాత కౌంట్ ఎంత అనే కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లై అయింది.
అది ఎంత ఉంది అంటే 49050. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ స్టిల్ హియర్? Okay. సో మీకు Yeah. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనే. సో మీకు ఎలా ఇస్తారు అంటే సెలెక్ట్, ఓకే, వేర్ కౌంట్, డిస్టింక్ట్ కౌంట్, ఇలా ఆర్డర్ ఇస్తారు. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దీనిలో ఫస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏది అవుతుంది, ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ ఫస్ట్ అవుతుంది అంటారు. ఆబ్వియస్లీ వేర్ కండిషన్ మనం ఇప్పుడు చెప్తుంది, వేర్ కండిషన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది, తర్వాత వచ్చేసి మీ కౌంట్కి వెళ్తుంది. సో తర్వాత ఆ కౌంట్ లో నుంచి డిస్టింక్ట్ కౌంట్కి వెళ్తుంది. సో తర్వాత సెలెక్ట్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇలా మీ ఆర్డర్ అనేది కూడా అడుగుతారండి ఇంటర్వ్యూలో. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్? ఏ ఆర్డర్ ఫస్ట్, ఏది ఫస్ట్, ఏది సెకండ్, ఏది థర్డ్, ఏది ఫోర్త్ అనేసి. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా, మన ఇండియన్స్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకే, మేబీ మనం వేరే కంట్రీస్లో మరి ఇంత టెక్నికల్ డెప్త్కి వెళ్ళరు. ఓకే, సో దే వోంట్ గో దిస్ మచ్ టెక్నికల్ డెప్త్. బట్ ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే క్రేజీగా దే నీడ్ ఎవ్రీథింగ్. సి దట్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఎందుకంటే విల్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. Okay. ఓకే, సో అది. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ స్టిల్ హియర్? No. సార్ ఆర్డర్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఆర్డర్ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్, నో ఇష్యూస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఆల్వేస్ వేర్ కండిషన్ విల్ బి ఆన్ ద ఫస్ట్. సో వేర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఫిల్టర్స్ ద డేటా. ఓకే, ఇట్ ఫిల్టర్స్ ద డేటా. Okay, it filters the data and it executes the count of star. So can someone tell me like how many records you have, the salaries which is greater than 50,000? ఎవరైనా క్వెరీ రాస్తారా స్క్రీన్ షేర్ చేసి? Yeah.
So, okay, so why it is always same greater than or equal to 1 lakh? So you mentioned something else like where you should get more count. Okay, so good. So this is how you can see the counts based on your condition. Okay. So what if you want to mention a column? Okay, mention some column name there. Instead of count of star, mention a column and check. What is the condition? You haven't given any condition, right? Where salary is what? See, don't do anything blind. Okay, so where salary is what? Where is the condition? Where salary? So there is no condition there. Without condition, how it will get executed? No, right? So I said give the column name in count of star. Instead of star, give a column name and check like how it is going to work. Maybe you are not able to understand my question, Shrikant. Okay, first, what I'm asking, you understand that. Okay, so I asked instead of count of star, you mention a column. Instead of star, you mention a column name inside the count of star. ఇంతకంటే క్లియర్ గా Okay. Can someone else share? I don't want to waste the time because even I need to log in back. So let me stop